Good morning, everyone. Okay, good morning. We are going to discuss about Coelenterata, phylum Coelenterata of non-chordata. Okay, so if you check animal kingdom, uh, what chapter we were learning? What is the name of the chapter? Animal kingdom, right? So animal kingdom அப்படின்னா அனிமல்ஸ் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம். அனிமல்ஸில் நமக்கு நோன் அனிமல்ஸ் விட்டுட்டு நமக்கு தெரியாத அனிமல்ஸ், இதெல்லாம் அனிமலா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற அனிமல்ஸை தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து போரிஃபெரா பார்த்தோம், ஃபைலம் போரிஃபெரா. அதனோட மெம்பர்ஸுக்கு இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். என்ன கேரக்டர்ஸ் அந்த மெம்பர்ஸ்க்கெல்லாம்? போரிஃபெரால இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன? போர்ஸ், பாடி ஃபுல்லாக ஹோல்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் கேனல் சிஸ்டம் இருக்கும். ஓகே, செல்லுலார் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், present in same body. Yes, Yukesh? Internal fertilization, development is indirect, intracellular digestion. Whether they have bones, they have skeleton system. Their skeleton is made up of spongin or spicules, right? Spongin. They have the collar cells. The cells which line the spongocoel is called choanocytes. Yes or no? Choanocytes are the cells which line the canal system. Then they have the opening osculum. Yes or no? They have another opening. That means the water will come out through osculum. The water will enter inside the sponges through ostia. And very important is examples. அதனோட important questions எங்கிருந்து வரும் அப்படின்னா examples. Use spongiana, bath sponge. Next, freshwater sponge வந்து spongilla. Next வந்து cycon. Yes or no? Okay, so now in the animal kingdom we are going to discuss about animal kingdomல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து which phylum is phylum Coelenterata. Which phylum? Phylum Coelenterata. So we are going to discuss about phylum Coelenterata. Phylum Coelenterata. So we'll see some special features about this. First of all, இதனோட level of organization பார்த்தீங்கன்னா tissue level of organization. Level of organization is what? Tissue level of organization. Okay. So tissue level of organization. Tissue level, they have mouth. Okay, so digestion எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மவுத். இப்போ நம்மளாம் அட்வான்ஸ்டு அனிமல் கிங்டத்தோட உச்சத்தில், அதாவது இதுதான்ப்பா சூப்பர், எல்லாமே ஒரு மொபைல் வருதுன்னு வச்சுக்கேன், எல்லார்கிட்டையும் ஃபோன் இருக்குது. ஆனால் சில மொபைலில் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது, ஒரு எக்ஸலண்ட்டான கேமரா குவாலிட்டி, அப்படி தானே, கேமிங் ஆப்ஷன்ஸு, சப்போர்ட் சிஸ்டம், சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் சிஸ்டம், இதெல்லாம் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். கேமிங் லேப்டாப்ஸ், அந்த மாதிரி அனிமல் கிங்டத்தில் எல்லா ஃபீச்சருமே இருக்குது இவனுக்கு. அப்படின்னா அது நம்ம பேர்ட்ஸ் நம்மளை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு, அது பறக்கும், நம்மளால பறக்க முடியாது, அப்படி தானே. ஸோ அந்த அனிமல் கிங்டத்தில் நம்மலாம் வந்து ஸ்டாப்பில் இருக்கிறோம், மேலே இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ஒன்றுத்துக்குமே தனித்தனி சிஸ்டம் இருக்குது, அப்படி தானே. பிளட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணணுமா தனியாக ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, டைஜஸ்ட் பண்ணுமா அதுக்கு தனியாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு ஒன்று இருக்குது, ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று இருக்குது, எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இருக்குது, யூரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸும் நமக்கு வந்து ஓவர் நைட்டில் வரல. அப்போ சடனாக வந்து கடவுள் வந்து மேலேருந்து அனுப்பிச்சி விட்டாரு, ஒரு ஜந்து அனுப்பிச்சி விட்டு இதாப்போ அப்படி சொல்லி
அது மாதிரி நமக்கு நிறைய தியரி இருக்குது எவல்யூஷனில். அதாவது இதெல்லாம் வந்து மித்து, கட்டுக்கதை அந்த மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம். ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா எவல்யூஷனில் நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் இருந்தது, அந்த சிங்கிள் செல் மல்டி செல்லாக மாறிச்சு, அது டிஷ்யூவாக மாறிச்சு, அது அப்படியே ஆர்கனாக மாறிச்சு, அது ஆர்கன் சிஸ்டமாக மாறிச்சு, அப்புறமா ஒரு ஆர்கானிசமாக உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்குது. ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்தோன்னா 2 ஓப்பனிங் இருக்குது பாடியில், நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது. பட் எக்ஸ்க்ரீஷன் அண்ட் டைஜஷன் பார்த்தோன்னா ஒன் இஸ் மவுத் அண்ட் another ஒன் இஸ் ஆனஸ். மவுத் டு ஆனஸ் இட் இஸ் அ சிங்கிள் டியூப். ஓகே, பட் இந்த மாதிரியான லோ அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒன்லி சிங்கிள் ஓப்பனிங், தட் இஸ் ஒன்லி மவுத். த்ரூ மவுத் ஒன்லி இட் வில் eat, through mouth only it will excrete. Okay, it is single opening, that is called hypostome. That is called a hypostome. So the mouth, the opening through which it eats, hypostome. Actually stome அப்படினாலே opening, stome. Deuterostome, protostome, stomes na opening. Okay, mouth, anus. Mouth and anus is the important openings of our body, which is, suppose for example, mouth to anus if you take, you know, in human beings, no, if you take, no, like this, no, like so here is anus, right? So the tube opens here and the tube ends here, right? So it's a single tube with the 2 sides of opening. So same way in the lower organisms they have only one opening, that is mouth. It is called a hypostomes. And in the coelentrates la vandu na sonna already, idukku ஒரு example வந்து coral. கோரல் ரீவ்ஸ், பவளப்பாறைகள், ஏசோ நோ கோரல்ஸ். இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இந்த சீலன்ட்ரேட்டாக பார்க்குறதுக்கு. இந்த கோரல்ஸ் வந்து எதால் மேடப்பாக இருக்குன்னா அதனோட ஸ்கின் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் டெபாசிஷன் இருக்கும். கால்சியம் கார்பனேட் டெபாசிஷன் இருக்கும். அண்டு இப்போ இந்த சீலன்ட்ரேட்டா வந்து அழகாக இருக்கிறதுனால, அழகாக இருக்கிறது வந்து ஆபத்தான் நீயே சொல்லிட்ட. இட்ஸ் நாட் a positive thing, right? அழகா இருக்கிறது, அழகு வந்து ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ பிகாஸ் தே ஆர் வெரி பியூட்டிஃபுல், என்ன ஆகும் அப்படின்னா அழகாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் கிராவிடேட் ஆவாங்க, அது சைடு திரும்புவாங்க, அப்படி தானே? ஏதாவது ஒன்று அழகாக இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படியே போக மாட்டோம், அதை கிராஸ் பண்ணி போகிற பீப்புள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. ஒரு விஷயம் முன்னாடி பயங்கர அழகாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கேன், நீ அதை வந்து கண்டுக்காமல் கிராஸ் பண்ணி போகிறது ரொம்ப ரேர். நான் அதெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு. ஆனால் அதை ரசிச்சுட்டு மட்டும் போயிட்டா பரவாயில்ல. இப்போ ஒரு ஃப்ளாரே இருக்குன்னு வச்சுக்க, என்ன பண்ணிவிடுவோம், யாராவது பார்க்குறாங்களான்னு பட்டு அதை என்ன பண்ணிடணும், எடுத்துடணும், எதையாவது ஒன்று பண்ணிடணும், அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வரமாட்டோம் அழகாக இருக்குதுண்ணா. அப்படி தானே? ஒன்று இப்போ நீ ஒரு ஷாப் போகிற, ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப் போகிற, ஒரு பென்சில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, வந்துருவியா அப்படியே பார்த்துட்டு? இல்லை, அதை என்ன நினைப்பேன், உனக்கு அதை சொந்தமாக்கிக்கணும்னு நினைப்பேன், அப்படி தானே? அது உங்ககிட்ட இருக்கணும்னு நினைப்பேன், எஸ் வரணும். ஸோ சேம் வே இதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சீலன்ட்ரேட்டா. அப்போது இதுக்கும் நிறைய ப்ரிடேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய எனிமீஸ் இருப்பாங்க. அப்போது இது என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்ம இப்படியே தத்தி மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ருவானுங்க, அப்படி தானே? பிகாஸ் யூ ஆர் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அதனால இது என்ன பண்ணுதுன்னா, தே ஹாவ் சம் ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். இட்ஸ் கால்ட் நைடோபிளாஸ்ட். தே ஹாவ் வாட்? ஆமாம், நைடோபிளாஸ்ட். யாராவது வந்தால் குத்திடுவோம், அவ்வளோதான். நைடோபிளாஸ்ட் ஸ்டிஞ்சிங் செல்ஸ் or cnidocytes. They are stinging cells. They are called a stinging cells. Okay, vanda avladha oru shock. Stinging cells. Okay, if you touch them, you will hurt it because of that. Okay, so stinging cells are called cnidoblast. So this is important point about the coelenterata. And போரிஃபெரா பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், போரிஃபெரா வந்து இம்மூவபிள் சீ கிரியேச்சர், நகரவே நகராது, அப்படியே ஒட்டிட்டு இருக்கும் அந்த கீழே இருக்கிற இதோட. பட் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா, எப்படி இருக்கும், மூவ் ஆகுமா? எஸ்ஸா? இதுக்கு வந்து 2 ஃபார்ம் இருக்குது. ஒன்று வந்து மூவ் ஆகும், இன்னொன்று வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ இட் ஹேஸ் 2 ஃபார்ம்ஸ். ஒன்று sessile. Sessileனா நகரவே நகராது, இம்மூவபிள். Another one is yes, sessile. Sessile means like this. கீழே வந்து அப்படியே
sessile இது மாதிரி நகரவே நகராது. Okay, it is called polyp. This is called a polyp. Example is Adamsia. இதோட பேர் என்ன? Adamsia. Spelling correct இல்ல MA வருமா? Adamsia. Okay. Adamsia. இன்னொன்னு வந்து என்ன பேர் கொடுத்திருக்காங்க? Sessile. இன்னொன்னு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? NCERT-ல sessile. இன்னொன்னு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Okay. So this is free swimming. One is polyp, medusa. This is medusa. It is not sessile. It is free swimming. It is free swimming. It is free swimming. And then this is called polyp, right? So here it is called medusa. Free swimming form is called a medusa. Polyp, medusa ன்றது ஜெனரலான வார்த்தை. Polyp யாருக்கு வேணா சொல்லலாம். Polyp, medusa. Polypனா ஒரு இந்த டெஸ்க் வந்து polyp நகரவே நகராது, அங்கேயே தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? Polyp. நான் வந்து medusa. I will walk from one place to another place. Medusa na floating. It will move from one place to another place. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படி டெஸ்க் அந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி Adamsia, இது வந்து Aurelia. Adamsia, Aurelia. Okay, so sessile and free swimming. Now very important thing, very important property of this. Okay, so the important property, just few minutes you give me time. The important property of this phylum Coelenterata is metagenesis. What is metagenesis? Very important. Alternation of generation. Alternation of generation. எங்கயாவது படிச்சிருக்கிறோமா ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன்? இதுக்கு முன்னாடி எங்க படிச்சிருக்கோம்? ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ்ல நோ பிரையோஃபைட்ஸ், டெரிடோஃபைட்ஸ் ரெண்டுமே ஹாப்ளோ டிப்ளான்டிக் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன். ஒரு பிளான்ட் ஒரு குரூப் வந்து கேமெட்டோஃபைட்டாக இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஸ்போரோஃபைட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி இது வந்து இதில் சில ஃபார்ம் ஒபீலியா, மெட்டாஜெனிசிஸோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒபீலியா. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு ஃபார்மாகவுமே இருக்கும். பாலிப் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும், மெடுசா ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து பாலிப் அண்ட் இது வந்து மெடுசா. ஓகே, ஸோ மெடுசா. இங்கே பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மெடுசா வந்து செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூஸ் டு ஃபார்ம் பாலிப். நல்லா பாரு, கவனி, எழுதுறதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணாத, கவனி. இந்த மெடுசாலேருந்து கேமெட்ஸ் வரும், அந்த கேமெட்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகி, அந்த கேமெட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகி செக்ஷுவலாக அதை என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? பாலிப். இந்த பாலிப் வந்து நகரவே நகராது, ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். அதனால அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம்? செசைல்ங்கிறது ஒரு நார்மல் இங்கிலீஷ் டேர்ம், செசைல். ஓகே, இட் வில் நாட் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். இப்போ இந்த பாலிப்பில் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடந்து இதில் வந்து இந்த சைடில் இந்த லேட்ரல் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நிறையா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் டிட்டாச் ஆகி கட்டாக ஏசெக்ஷுவலாக ரீப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா we will get medusa. We will get medusa. Asexually reproduce to form medusa, which is free swimming. Okay, very important. This property is called metagenesis. It is seen in which phylum? Phylum Coelenterata. Yes, phylum Coelenterata exhibits metagenesis. Phylum Coelenterata exhibits metagenesis, alternation of generation. Example for metagenesis is obelia. Okay, example is obelia. Already we have learned 3 names for the Coelenterata. One is Adamsia, Aurelia, obelia. Adamsia, Aurelia, obelia. Porifera என்ன படிச்சோம்? Porifera Sycon, Spongilla, Euspongia. Yes or no? Sycon, Spongilla, Euspongia. Coelenterata என்ன படிச்சிருக்கோம்? Aurelia, Adamsia, Aurelia, obelia. அதோட முடிஞ்சிருமான்னு கேட்டால்
கண்டிப்பா கிடையாது. உனக்கு அப்படியே ஒரு சர்ப்ரைஸ் மேல சர்ப்ரைஸ் குடுத்து, ச்சே அப்படியே பயாலஜி படிக்க படிக்க படிச்சுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கே அப்படின்ற மாரி எக்ஸாம்பிள் இன்னும் நெறைய குடுத்துருப்பாங்க. ஆமா. நீ வந்து அ போ என்ன இவ்ளோ தான் இருக்கு அப்படின்னு நீ சொல்லவே முடியாது பயாலஜில. அந்த மாரி இருக்கும். கார்கோனியா. எனக்கு புடிச்ச பேர்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன். நெறைய இருக்கும். கார்கோனியா. கார்கோனியா என்னது? சி ஃபேன். கார்கோனியா வந்து சி ஃபேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த பென் பிடிக்கும். பெனட்டுலா, ரைட்? பெனட்டுலா. பெனட்டுலா. சி பென். சி பென். அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ச்சுகீஸ் மேன் ஆஃப் வார் ஃபைசேலியா. ஃபைசேலியா இருக்கா? ஃபைசேலியா. ஃபைசேலியா. போர்ச்சுகீஸ் மேன் ஆஃப் வார். போர்ச்சுகீஸ் எல்லாம் எங்க வந்துச்சு அப்படின்னா சும்மா அவங்க சண்டை போடும்போது இது வந்திருக்கும் நடுவில். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ்க்கு ஒரு பேர் இருக்குமே. ஜெல்லி ஃபிஷ் இருக்குதா பாரு. ஜெல்லி ஃபிஷ் எக்ஸாம்பிளில் பாரு. ஜெல்லி ஃபிஷ் இருக்குதா இல்லையா? ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷு இதுதான் ஜெல்லி ஃபிஷ். ஒரேலியா தான் ஜெல்லி ஃபிஷ். ஓகே, எக்ஸாம்பிளில் வேற என்ன இருக்கு? ஃபைசேலியா, கார்கேனியா. மியாண்ட்ரினா, ரைட்? மியாண்ட்ரினா. மியாண்ட்ரினா வந்து பிரெயின் கோரல். எஸ், பிரெயின் கோரல். எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா, மீன் வேல்யூ, அர்த்தமெட்டிக் வேல்யூலாம் கால்குலேட் பண்ணணும். மேக்ஸ் போகணுன்னா பிரெயின் இருக்கணும். அதனால மியாண்ட்ரினா வந்து பிரெயின் கோரல். அப்புறம் வேற வேற என்ன இருக்கு? அவ்வளோதானா எக்ஸாம்பிள்ஸ்? அவ்வளோதானா? 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இருக்கா? கார்கோனியா, Physalia, Penatula, Meandrina. Okay. So phylum Coelenterata, whether it looks easy? Coelenterata? Coelenterata easy or not? Easy only, right? Okay. In Coelenterata, example things is they are coral reefs and their corals are made up of calcium carbonate and they exhibit tissue level of organization and they show a special property called metagenesis. Okay, metagenesis means both sexual and asexual reproduction. They exhibit in two forms, polyps and medusa. Example for metagenesis is Obelia. Obelia, okay. So that's it for Coelenterata. So in the next video, we'll discuss about next phylum. What is the next phylum? Ctenophore. Okay.